Namaste, everybody. Haribol. Всем намасте, харибол. Welcome to our Life's Reality series. Добро пожаловать на наше занятие из цикла «Реалии жизни». And thank you very much for coming. Спасибо, что вы пришли. So, we always begin our programs by offering respectful obeisances to our spiritual master, Siddhasarupananda Paramahamsa. Мы всегда начинаем наши программы с выражения почтения нашему духовному учителю Сиддхасарупананда Парамахамсе. This is all part of the Bhakti Yoga process. Все это часть процесса бхакти-йоги. And in Bhakti Yoga, we do meditation with mantras. В бхакти-йога мы практикуем медитации с мантрами. Mantras are transcendental sound vibrations. Мантры — это трансцендентные звуковые вибрации. That means spiritual sounds. They come from the spiritual world and descend into this material world. Это означает, что это духовные звуки. Они приходят к нам из духовного измерения, спускаются в это материальное измерение. And they bring with them great spiritual power. И они приносят с собой огромную духовную силу. So when we come in contact with this transcendental sound, we automatically will receive great spiritual benefit. Поэтому, когда мы соприкасаемся с этими трансцендентными звуками, то автоматически мы получаем огромную духовную пользу. So it's the easiest of all meditations, but at the same time the most effective. Поэтому это самая простая из всех медитаций, но в то же время самая эффективная. So we begin our programs with a meditation called Guranga breathing meditation. Мы начинаем наши программы с медитации, которая называется медитация дыхания Гуранга. By doing this, number one, it helps us to relax. И практикуя эту медитацию, первое, это помогает нам расслабиться. It makes it so we can receive the information more easily. Это делает так, что мы способны, что нам проще усвоить информацию. And of course, we get to practice this meditation, and if you don't know it, you can learn this meditation. Конечно же, у нас есть возможность попрактиковать эту медитацию. Если вы еще не знаете, не умеете ее делать, то вы можете научиться. So, the mantra is Gauranga, divided into 4 syllables, Go-Ra-Anga. Мантра для этой медитации — мантра Горанга, которая поделена на 4 слога Let's Го-Ра-Анга. all repeat that just to become familiar. Давайте повторим ее просто, чтобы запомнить. I will say it, and everyone can respond. Я произнесу, затем вы произнесете в ответ. Go-Ra-Anga. Го-Ра-Анга. Go-Ra-Anga. Го-Ра-Анга. Yeah, perfect. Now, we use a deep breathing technique. Мы используем технику глубокого дыхания. First, we inhale through the nose, slowly, gently, but very deeply. Сперва мы вдыхаем через нос, очень медленно, мягко, но глубоко. Take the air all the way down to the lower abdomen. Наполняем все тело воздухом до низа живота. As we inhale silently in the mind, we chant Go-Ra-Anga. И во время этого вдоха про себя в уме мы повторяем мантру Го-Ра-Анга. Very gently, like a whisper. Go-Ra-Anga in the mind. Очень нежно, подобно шепоту в уме про себя. When the body is filled with air, we begin to exhale, and out loud we chant. Когда тело наполнится воздухом, мы начинаем выдыхать и уже вслух произносим эту мантру. And then we repeat. И затем все повторяем. Inhale Guranga in the mind, exhale Guranga out loud. На вдохе Горанга про себя, на выдохе Горанга вслух. Before we begin, we want to relax. Прежде чем начать, нам стоит расслабиться. So, to help us relax, we take in a big breath and let it out through the nose. И чтобы помочь этому расслаблению, мы сделаем глубокий вдох и выдох через нос. And let your whole body relax. И пусть все ваше тело расслабится. During the meditation, we want to listen closely to the sound and put the mind on the sound. Во время медитации нам также необходимо поместить наш ум на звук, сконцентрироваться на звуке. Meditate on the sound. Медитируйте на звук. During the meditation, we suggest you close your eyes. Также рекомендуем на время медитации прикрыть ваши глаза. This will prevent distraction and help us to relax more deeply. Это поможет вам глубже расслабиться и не отвлекаться.
When we finish, sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. Когда завершим медитацию, то какие-то немного посидим в тишине, так сказать, с закрытыми глазами и постараемся почувствовать эффект. Okay, so everybody just get comfortable and follow my guidance. Итак, все устраивайтесь поудобнее и следуйте за мной. Take a big breath, let it out, and relax. Делаем глубокий вдох, выдох и расслабляемся. And now, very slowly, gently, and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. И теперь очень медленно, мягко и глубоко вдыхаем и произносим мантру Гауранга про себя в уме. Алло, да, здравствуйте, вы звонили? Моя жена к вам, наверное, идет, да, в стоматологию? Она сейчас уже будет, она подходит. Да. Ну, она просто с моего телефона звонила. У нее там номер недоступен. Она сейчас будет. Буквально чуть-чуть. Ну, максимум 5 минут. Мгм.
Two more times. Еще 2 раза. Haribol. Okay, so you can see very, very easy meditation to do. Так можете заметить, что очень простая медитация. Of course, it's relaxing, Конечно, она but очень don't расслабляет, forget the spiritual benefit. но не забывайте о духовной пользе. I mean, this is the main point. Имею в виду, что это главное здесь. So you can add it to your life. Таким образом, можете добавить ее в свою жизнь. Great way to start the day, great way to end the day, but you can do it anytime. Это замечательный способ начать день или завершить день, но можете делать ее в любое время. Okay, so all the information I present always comes from the Vedic scriptures. Так, вся информация, которой я делюсь, идет из ведических священных писаний. Tonight we're actually reading from the Vedic scripture Chaitanya Charitamrita. И сегодня мы как раз будем читать из ведического писания, которое называется Чайтанья Чаритамрита. The Vedic scriptures are the most ancient scriptures written down 5,000 years ago. Ведические писания — это самые древние священные писания, которые были записаны 5000 лет назад. But they've been passed down orally since time immemorable through a line of perfect teachers. Но они передавались с незапамятных времен в устной форме по цепи духовных учителей, совершенных духовных учителей. But before we get into the actual presentation of this, we're going to have another meditation called Sankirtan. Но прежде чем мы перейдем к этой части программы, у нас также будет сейчас вторая медитация, которая называется Санкиртан. Sankirtan is congregational chanting. Санкиртан — это совместная медитация, совместное пение мантр. Guranga breathing is normally a private practice. Обычно гуранга медитация выполняется индивидуально. But of course we also do it as a group. Ну, конечно, сейчас мы сделали, ее возможно делать в группе.
But Sankirtan is two or more people coming together and chanting the mantras. Но санкиртан — это когда двое, более людей собираются вместе и воспевают мантры. And the mantras we'll be using are on the board behind me. Мантры, которые мы будем использовать на плакате за мной. And it's done in a process called Shravanam Kirtanam. И процесс называется Шраванам Киртанам. Shravanam means to hear, Kirtanam means to chant. Шраванам означает слушать, киртанам воспевать, повторять. So I will chant, all of you listen, and all of you respond, and I listen. Так я буду петь, вы будете в это время слушать, затем я буду слушать, и вы будете петь в ответ. Okay, so again, just relax. Опять же, просто расслабьтесь. Chant the mantras and listen to the sound. Пойте мантры и слушайте звук. Everybody. Haribo, Goranga, Goranga, Haribo, Haribo, Goranga, Haribo, Goranga, Goranga, Haribo, Haribo, Goranga, Goranga, Haribo, Goranga, Haribo, Goranga, Goranga, Haribo, Goranga, Haribo, hey. Goranga, Haribo. Goranga, Haribo. Goranga,
Gauranga Haribo. Gauranga Haribo. Haribo Nitai Gaur. Nitai Gaur 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 Haribo. Haribo Nitai Gaur, Nitai Gaur, 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 Haribo. Haribo Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribo Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. 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 Haribo. Haribo Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribo Nitai Gaur, Haribo. Haribo Nitai Gaur, 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 Nitai Gaur, Haribo. Haribo Nitai
Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bol. Hare Bo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bo, Hare Bo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bo. Goranga, Nitai Gaur, Goranga, Nitai Gaur. Nitai Gaur, Hare Bol. Hare Bol. Okay, that's Sankirtan. Так, это санкиртан. Everybody likes to sing. Все, Everybody likes music. все любят петь, So- все любят музыку. This is very applicable to our everyday life. Это очень применимо к нашей повседневной жизни. We're always listening to music, listening to this, listen to mantras, Мы всегда слушаем музыку, слушаем разное. Слушайте мантры, chant mantras. пойте мантры. Okay, so let us see what we'll read today from the Chaitanya Charitamrita. Так, давайте посмотрим, что мы сегодня прочитаем из Чайтаньи Чаритамриты. And this is from the Adi Leela of the Chaitanya Charitamrita. И это из Ади Лилы, Чайтаньи Чаритамриты. This is from chapter 6 and text 84 and 85. Это глава 6, тексты 84-85. And to make it complete so we can understand it a little better, we must understand who we are. И чтобы мы смогли это лучше понять, чтобы, так сказать, это было полноценным пониманием, сначала мы должны понять, кто мы. And the reality is we're not who we think we are. И реальность заключается в том, что мы не те, кем мы себя считаем. Now remember, this is the life's reality series. There's reality and then there's the illusion. И помните, что здесь мы говорим на тему реалиях жизни, что есть реальность, а есть иллюзия. In the Vedas, it always uses the example of the mirage in the desert. В Ведах часто используется пример миража в пустыне. And we've always heard about the mirage. Maybe some of you've seen it. I have, and quite a few times. И мы, все из нас слышали о мираже в пустыне. Некоторые, возможно, нас видели. Я видел, например, несколько раз. Now, a desert is a place where there's a great lack of water. Пустыня — это место, где огромная нехватка воды. That's what makes it a desert. Это то, что делает это You пустыней. add water, turns into another thing. Если бы там была вода, то это было бы что-то другое. So there's a phenomenon in the desert where, because of the heat rising off the sand and the hot earth and so on, it looks like there's a lake, there's water. Поэтому в пустыне есть такой феномен, когда из-за жары, которая, так сказать, отражается от земли, от горячего песка и так далее, то выглядит вдалеке, выглядит, что как будто там есть вода.
So your mind, your senses, your perception is, wow, there's water. И в вашем уме ваше видение таково, что о, там вода. But the reality is it's not water. Но в реальности там нет воды. So you can chase that water as much as you like, but it'll never quench your thirst. Поэтому вы можете гнаться за этой водой столько, сколько вам угодно, но это не утолит вашу жажду, Because there's no water there. потому что там нет воды. So there's the illusion, there's water, there's the reality, there's no water. Итак, есть иллюзия, что там есть вода, и реальность, что воды нет. Our life is based on illusion. Наша жизнь основана на иллюзии. So the first illusion is I'm this material body. То первая иллюзия состоит в том, что я — это материальное тело. I'm this body. This is who I am. I look in the mirror, deceive myself. Look, this is me. Что я — это мое тело, это то, кем я являюсь. Если я взгляну в зеркало, вот, посмотри, это я. It's not true. Но это неправда. It's an illusion. It's not me. Это иллюзия, это не я. See, it's my vehicle. It's where I reside this time around, but it's not me. Это мое средство передвижения, это место, где я нахожусь в данный момент времени, но это не я. You drive here in a car. Your car's not you. Когда вы за рулем машины, то машина — это не вы. You see, you're the driver. You're not the car. Вы водитель, но вы не машина. So the body is the car. It's not us. Поэтому наше тело — это наша машина, это не мы. But under this illusion, I think it's me. This is me. Но под влиянием этой иллюзии мы считаем, что это я. And we put all the labels on it. И мы помещаем на наше тело различные ярлыки. I'm male. I'm female. Что я мужского рода, то есть я мужчина или женщина. I'm this many years old. Мне столько-то лет. I'm Kazakh. Я казах I'm American. или американец. Etc. Etc. И так далее, так далее. None of that's true. Но ничего из этого That's не just является labeled правдой. on the body. Это всего лишь ярлыки на этом теле. So that's the first illusion. I'm the body. Итак, это первая иллюзия, что я — мое тело. We have two bodies. We got another body. У нас есть два тела, есть еще одно тело. It's bad enough to think you're one body, but we think we're two bodies. Уже достаточно плохо полагать, что я — это одно мое тело, но у нас есть два тела. What's the second body? The mind. И каково второе The тело? mental body. Это ум, ментальное тело. That's where we find our desires, our emotions, our feelings, our sentiments. Это где мы можем найти наши желания, наши эмоции, чувства, сантименты. And we identify with this. I'm my mind. I'm my feelings. I'm my desires. И мы отождествляем себя с этим, что я мой ум, я свои чувства, я свои желания. Again, that's not true. И опять же, это неправда. See, that's an illusion. That's Это- the mirage in the desert. Это иллюзия, это мираж в пустыне. The reality is I'm spirit. I'm not matter. Реальность в том, что я дух, я не My материя. body, my mind, they are made of material energy. I am not. Мое тело и мой ум, они сделаны из материальной энергии, а I'm я нет. spiritual. I'm a spiritual person inside these two bodies. А я духовен, я духовная энергия, находящаяся внутри этих двух тел. That's reality. That's the truth. В этом заключается It is реальность, not это an правда. illusion. Это не иллюзия. So when we talk about ourselves, we should understand who we're talking about. I'm talking about me, the spirit soul. Поэтому, когда мы говорим о себе, мы должны понимать, что мы говорим не о себе как о теле, а как о себе как о духовной душе. See? And I'm a part and parcel of the supreme soul. И я также являюсь частичкой верховной души. There is a supreme person. We all come from that supreme person. Существует верховная личность, и мы все происходим от этой верховной личности. We may not believe that. We may reject it, but it's still the reality. I am a part and parcel. I am the child of the supreme. Возможно, мы не верим в это, мы можем отрицать это, но это не меняет эту истину, что я частичка этой верховной души, я дитя этой духовной души. So just like in the desert, if I try to survive by drinking the mirage, I'll die. Поэтому так же, как в пустыне, если я попытаюсь выжить, так сказать, пытаюсь пить воды из этого миража, то ничего не получится, я умру. So in life, if I try to survive, I try to find happiness and satisfaction. The illusion I'm the body and the mind,
then I won't make it. Поэтому также в жизни, если я буду пытаться выживать, так сказать, я буду пытаться находить удовлетворение и счастье в этом материальном мире, полагая, что я свое материальное тело, то у меня ничего не получится. So the Vedas teach us these realities. И Веды учат нас этим реалиям. So the Lord, He has many names in our Vedic system. On the highest level of names is the name Lord Krishna. И поэтому Господь, у которого много имен, и в ведической системе самое высшее имя — это имя Господь Кришна. See, there's many names. Yes, Allah, Jehovah, etc. Есть много-много имен. Аллах, Егова. So the Supreme Person, He comes to this material world from time to time. Так Верховная Личность, Он приходит в этот материальный мир время от времени. And we're very fortunate because He comes for our benefit. И мы очень удачливы, поскольку Он приходит для нашего блага. So 500 years ago, He descended as Lord Chaitanya, Lord Gauranga. И 500 лет назад Он снизошел как Господь Чайтанья, Господь Гауранга. And so that's where we're going to begin. И это то, с чего мы начнем. So this is text 84. Итак, это текст 84. That same Lord Krishna has descended as Lord Chaitanya, the Supreme Personality of Godhead. Этот Господь Кришна не шел в образе Господа Чайтаньи, Верховной Личности Бога. Everyone, therefore, is His servant. Вот почему каждый Его слуга. That's reality. I am eternally the servant of the Supreme. И это также реальность, что я вечно являюсь слугой Верховного. We don't like to hear that because we like to be the Supreme. Нам не нравится слышать это, поскольку мы хотим We're чувствовать себя playing Верховными. as if we are the Supreme. Мы играем роль, как будто мы But it's not Верховные. true. Но это не правда. See, that's the mirage. Это мираж, I'm the Supreme. I'm the Lord. I'm number one. что я Верховен, я номер один, я Господь. That's what the problem is in В life. этом заключается проблема жизни. So, I am really the servant of the Supreme. На самом деле я слуга Верховного. And I will never be able to change that. И я никогда не That's смогу этого just how it изменить. is. Это то, как оно есть. Okay, so continuing. Итак, продолжаем. Some accept him where others do not, yet everyone is his servant. Кто-то может его признавать, а кто-то нет. Но в любом случае каждый остается его слугой. See, that's reality. Это реальность. Some accept him and others don't. Кто-то его признает, а остальные нет. But that doesn't change anything. Но это ничего не меняет. See, this truth is still a truth. Истина остается истиной. See? I'm the servant of the Supreme Lord. Я слуга Верховного Господа. Unfortunately, now in the world today, more and more people do not accept him. К сожалению, сегодня в мире все больше и больше люди не принимают его. This is the common approach. I don't accept that. Это распространенный подход, что я этого не принимаю. But it's still true. Но это по-прежнему истина. One who does not accept him, however, will be ruined by his sinful activities. Однако тот, кто отвергает его, падет жертвой своих грехов. Now, these sound like harsh words, but it's just the truth. И теперь это звучит, может показаться прозвучит очень жестко, но это также правда. And we should want to know the truth. И нам стоит желать узнать Let's say правду, you have истину. a pain somewhere in your body and you go to a doctor. What Например, is wrong with me? I have this problem. например, вы чувствуете боль где-то в теле, и вы отправляетесь к доктору, что у меня есть эта проблема, мне больно здесь. And the doctor doesn't tell you the truth. И доктор не говорит вам правды. He just says, oh, don't worry about it. It's just some bad digestion or something. Он говорит, не переживайте, не беспокойтесь об этом, просто у вас несварение, так сказать, или плохое пищеварение. Just take these pills. You'll be fine. Просто примите вот эти таблетки, It's what и все they будет do, хорошо. Это то, что они делают, да? But the reality is you got cancer. Но реальность в том, что у вас рак.
See, now, does his words to comfort you help you? И вот эти его слова утешения помогают вам? See, or does it work against you? Или это сработает против вас? And the truth is, it works against you. И реальность в том, что это будет работать You против need to вас. know the truth. Okay, you got cancer. It's located right here. It's in this stage 1, 2, 3, 4. Вам нужно знать правду, вам нужно знать, что хорошо, у вас есть рак, он в этой части тела, и там стадии различные, 1, It 2, 3, must be 1, 2, 3, treated 4. in this way, И его необходимо лечить вот следующим образом, таким-то образом. or it's not treatable. It's too late. You've Или, got 6 months to live. или он неизлечим, и у вас остается 6 месяцев в жизни. So you better prepare, but you don't have long. Поэтому вам лучше подготовиться, вам недолго осталось. That's what you need to hear Вот, to deal with the reality of the problem. вот что вам необходимо услышать, чтобы каким-то образом справиться с реальностью проблемы. But we would probably rather hear, oh, it's just a little indigestion, little, problem that you don't have to worry about. Но, возможно, мы бы захотели услышать, что это просто лишь проблема пищеварения, это, в общем, ничего такого серьезного. See, so which doctor do we like the best? Oh, we probably like the gas doctor, but the one we should like is the truth doctor. И какой доктор нам понравился больше? Ну, скорее всего, нам понравился тот, который, так сказать, нам дает эту отмазку, так сказать, который догадывается. Но, скорее всего, нам необходимо знать истину от этого So it's not правильного what we доктора. like to hear, it's what we should hear, Поэтому what we это need to hear. суть не в том, что мы должны слушать то, что нам нравится, но мы должны услышать то, что нам необходимо услышать. And that's what the Vedas are for. Это то, для чего существуют To веды, tell us the truth. чтобы рассказать нам об истине. Okay, so let's continue. Так, давайте продолжим. When a living entity forgets his constitutional position, he prepares himself to be an enjoyer of the material resources. Когда живое существо забывает о своем вечном предназначении, оно начинает претендовать на роль наслаждающегося материальными богатствами. See, so that's our position. We've forgotten who we are. Таково наше положение. Мы забыли, кем мы являемся. I forgot, oh, I'm the servant of the Lord. Я забыл, что я слуга Господа. And so I'm preparing myself every day to be the enjoyer of the material resources. Таким образом, каждый день я готовлю себя к тому, чтобы быть We're наслаждающимся dreaming about how can I prepare better? материальным богатством. И мы мечтаем о том, как мне лучше к этому How can подготовиться. I enjoy more? Как я могу наслаждаться еще больше. And there's many, many opportunities. И возможностей очень много. Sometimes he is also misguided by the thought that service to the Supreme Personality of Godhead is not absolute engagement. Иногда его также сбивает с толку мысль о том, что служение Верховной Личности Бога не абсолютно. In other words, he thinks that there are many other engagements for a living entity besides the service of the Lord. Иными словами, живое существо может думать, что помимо служения Господу у него есть много других занятий. That's not, oh yeah, service to the Lord is okay, but look at all these other things I can do. Кто-то может сказать, ну да, служение Господу это хорошо, но посмотрите, сколько еще чего можно сделать. It's not so important. Это не так важно. See, all of this other stuff is actually more important. Вот все вот это на самом деле If гораздо I более got важно. nothing else to do, then maybe I'll devote a little time to service to the Lord. Когда мне будет нечем заняться, то, возможно, тогда я уделю время служению Господу. Such a foolish person does not know that in any position he either directly or indirectly engages in activities of service to the Supreme Lord. И по глупости своей живое существо не ведает, что в любом положении каждый прямо или косвенно служит Господу. Now, what does that mean, directly or indirectly? И что это значит, что прямо или косвенно? Direct is obvious. I'm doing this for the pleasure of the Lord. Прямо это очевидно, что я делаю вот это для удовольствия Господа. But what if I'm engaged in the activities of enjoying the material world?
Но что, если я занимаюсь деятельностью для наслаждения этим материальным миром? Mm. The material world is the Lord's energy as well. Материальный мир это It's также His является creation. энергией Господа, это Его творение. So I'm serving His inferior or illusory energy. Таким образом, я служу Его низшей энергии. So that's service to the Lord indirectly. Таким образом, это косвенное служение Господу. And so I can't escape the truth Но of service to the Lord. и таким образом мне не избежать истины служения Господу. We try, but it's impossible. Мы пытаемся, но это невозможно. Actually, if the person does not engage in the service of the Lord, all inauspicious activities encumber him, because service to the Supreme Lord, Lord Chaitanya, is the constitutional position of the infinitesimal living entities. Однако тому, кто уклоняется от служения Господу, волей-неволей приходится заниматься греховной деятельностью, ибо служение Верховному Господу, Господу Чайтани, изначально присуще бесконечно малому живому So существу. this indirect service is inauspicious. It's not good for us. Поэтому это косвенное служение, оно неблагоприятно, это не является чем-то хорошим для нас. It encumbers us. That means it involves us in all the karma, all the entanglement of material life. Это запутывает нас, это означает, что это запутывает нас во всей карме и остальными, так сказать, проблемами материальной жизни. Does anyone know what the constitutional position means? Does anybody? Or maybe you don't understand that term. Кто-нибудь знает, что такое изначальное положение живого существа, или, возможно, вы не знаете этот термин конституциональное изначальное положение? See, that means by design our position is service to the Lord. Это означает, что по своему изначальному устройству, по дизайну, так сказать, наше положение — это положение служения Господу. It's like an inherent characteristic. Это своего рода наследственная черта. Like an inherent characteristic of water's wetness. Как, например, основополагающая характеристика, качество, черта воды — это ее влажность. You cannot separate wetness from water. Невозможно отделить влажность от воды. Water's wet. That's the reality. You can't change that. Вода влажная, это реальность, вы этого не измените. We like it, we don't like it. I don't like water because it's wet, but it's still wet. Нравится нам или не нравится, мне не нравится, что вода влажная, но она по-прежнему остается влажной. In the same way, we can't separate ourselves from service to the Lord because that's who we are. Таким же образом, мы не сможем отделить себя от служения Господу, поскольку это то, кем мы являемся. Because the living entity is infinitesimal, the allurement of material enjoyment attracts him, and he tries to enjoy matter, forgetting his constitutional position. Из-за того, что душа ничтожно мала, она подвержена соблазну материальных наслаждений, и, пытаясь наслаждаться материей, она забывает о своем духовном предназначении. The world is designed to make us forget the Lord. Мир устроен так, чтобы мы забыли Господа. Actually, it's a long story, but we come here specifically to forget the Lord. И на самом деле это длинная история, но мы приходим в этот материальный мир, чтобы забыть о Господе. That's our desire. I want to forget that. В этом наше желание, что я хочу And забыть об just этом. be number one. И просто быть номером один. See? But that illusion doesn't help us. Но эта иллюзия нам не помогает. See, it actually encumbers us. И на самом деле она нас сковывает, запутывает. See? But when his dormant God consciousness is awakened, he no longer engages in the service of matter, but engages in the service of the Lord. Но когда в живом существе пробуждается дремлющее сознание Бога, оно перестает служить материи и начинает служить Господу. You know, it's described in the Vedas how we're sleeping, like we're in a dream. We're not really awake to the world, to the truth. Как в Ведах описывается, что мы на самом деле спим по отношению к истине, по отношению к этому, к реальному миру, так сказать. You know, in a dream, we're living whatever our dream is, you know. Во сне нам снится то, что снится.
I'm having a good time, I'm having a bad time, I'm rich, I'm famous, I'm whatever the dream is. У меня все хорошо, или у меня все плохо, я богатый или я бедный, что бы то ни было. I'm with this person. Я с такой-то личностью вместе. But when we wake up, we see that's not reality. Но когда мы просыпаемся, то видим, что это нереально, нереальность. I'm still, the guy who's the husband with 5 kids and I got to go to work. And, Я по-прежнему, реальность в том, что я по-прежнему муж, у меня есть 5 детей, и мне нужно ходить на работу и так далее. So there's the dream and then there's the reality. Таким образом, есть вот этот сон и есть реальность. So the dream is this material life. И этот сон, это и есть эта материальная жизнь. See, but when I wake up from the dream, Но когда я просыпаюсь ото сна, then the reality is I'm the tiny child, infinitesimal part of the Supreme Lord. то когда я просыпаюсь, то реальность такова, что я это крошечная частичка, крошечное дитя Верховного Господа. And my position is to give pleasure to the Lord with my life. И мое положение состоит в том, чтобы доставлять ему удовольствие своей жизнью. So this pure consciousness is always there, but it's covered up. Поэтому это чистое сознание всегда присутствует в нас, но оно покрыто. Just like our consciousness at night when we dream, the other consciousness that I'm whatever I am is still there, but it's covered by the dream. Также подобно тому, когда мы спим, то есть нам что-то снится, то вот это наше реальное сознание, оно там присутствует, но оно закрыто этим сном. So when a person's dormant, it's in there, but covered. When his dormant God consciousness is awakened, he no longer engages in the service of matter, but engages in the service of the Lord. Поэтому, когда в живом существе пробуждается дремлющее сознание, то есть оно там, но оно дремлет, это сознание Бога, оно перестает служить материи и начинает служить Господу. In other words, when one is forgetful of his constitutional position, he appears in the position of the Lord of material nature. Иначе говоря, забыв о своем подлинном призвании, мы начинаем чувствовать себя повелителями материальной природы. Even at that time, he remains a servant of the Supreme Lord. Но даже в этом случае мы остаемся слугами Верховного Господа. But in an unqualified or contaminated state. Правда, мы остаемся слугами недостойными и падшими. So that's the reality. И в этом реальность. For most people's ears, that's a harsh reality. Для большинства людей слышать это такая жесткая реальность. Don't tell me that. I don't want to know that. Не говорите мне I об don't этом. like that. Я не хочу ничего знать об этом, мне это не нравится. Or I don't believe that. Или я в это не верю. See, but the truth has nothing to do with my belief. Но истина никак не связана не зависит от вашей веры. The person who gets diagnosed with cancer, he says, I don't want to believe that. Человек, у которому диагностировали рак, может сказать, я не хочу в это верить. I don't want to believe it. I'm not going to accept that. Я не хочу в это верить, я не приму это. But the truth is, there it is. Но истина в том, что он там. You see. So as long as we run away from the truth, we run in the wrong direction. И до тех пор, пока мы будем бегать от этой истины, мы будем бегать в неправильном направлении. And where can we run to? The illusion. И куда мы бежим? Мы бежим в сторону иллюзии. As long as I chase the mirage in the desert, I'll never be quenched of my thirst. Пока я буду бежать по направлению к миражу в пустыне, я никогда не утолю свою жажду. And I can run and run and run. Я могу бежать и бежать и бежать. Now in the desert there is water. Where? In an oasis. И в пустыне есть вода, но где? На оазисе. What is an oasis? It's a place in the desert where there's water. И что такое оазис? Это место в пустыне, где есть вода. It's a desert, but the difference is there's water there. Это пустыня, но разница в том, что там есть вода. So it's not a desert. Поэтому это уже There's не grass, пустыня. there's trees, there's animals, there's, nice things, and there's water. Там есть трава, есть деревья, есть животные, и самое приятное, что там есть вода. So the guy's dying in the desert Итак, человек, допустим, умирает в from пустыне lack of water, dying of thirst. от жажды, от нехватки воды.
And someone comes along and sees this problem and says, you know, I know your problem. И кто-то, например, подходит к нему и You're видит, как dying он of thirst. умирает, и говорит: я знаю, в чем твоя проблема, ты But I умираешь от have the жажды. solution. Но у меня есть решение. There's the oasis right over here. Прямо вот здесь есть оазис. And I can take you there. И я могу отвезти тебя туда. And there you will be satisfied. No more thirst. There's all kinds of wonderful things there. И ты удовлетворишь свои желания там, жажды больше не будет, и там много чего другого. And the guy goes, no thanks. I'm okay. Этот человек говорит: нет, спасибо. I'm all right. Я в порядке. Мне все Yeah, I'm хорошо. thirsty, but it's not that bad. Да, меня мучает жажда, но это не так And you know, плохо. it might rain. И знаешь, может дождь пойти. And then I saw some water over here. И я видел вот там воду. You know, I'll find it. Don't worry. Я найду ее, не переживай. Leave me alone. Оставь меня в покое. That's us. Это мы. Leave me alone. Don't bother me. Оставьте меня в покое, не тревожьте меня. So Lord Gauranga, Lord Chaitanya came and he brought this truth to us. Господь Гуранга, Господь Чайтанья пришел и принес нам эту истину. And he said, how you wake up is through transcendental sound. И он сказал, что вы можете пробудиться с помощью трансцендентного звука. When you go to bed at night and sleep, and you got to get up in the morning at 6 o'clock to go to work. Когда вы вечером ложитесь спать, и вам необходимо утром встать в 6 часов утра, то есть на работу, то что вы делаете? You set an alarm, right? Вы устанавливаете будильник. Because you know you sleep too long, so you need something to wake you up. Потому что вы знаете, что вы спите долго, и вам нужно что-то, что вас разбудит. And what is that alarm? Sound. И что это за будильник такой? Это When you're звук. sleeping, what is your only protection? Когда вы спите, то в чем ваша единственная защита? Your ears, right? Ваши звуки, верно? Your eyes are closed, you're sleeping. They don't work. They don't help protect you. Ваши глаза закрыты, когда вы спите. Они не работают, они вас не защитят. The senses are dormant. They don't protect you. Чувства дремлют, они вас не защищают. But your ears protect you. Но ваши уши защищают вас. See, that's why there's alarms. Это такой будильник. That's why thieves come in your house real quiet. Вот когда воры забираются к вам домой, очень тихие. They don't want to wake you up. And if I make noise, which is sound, it'll wake you up and you can catch them. Они не хотят вас разбудить, и если они нашумят, то это будет звуком, и тогда, то есть, это вас разбудит, и вы сможете их поймать. So sound wakes us up. Поэтому звук нас пробуждает. So transcendental sound wakes us, the sleeping spirit souls, up. И трансцендентный звук пробуждает нас, духовных душ. Transcendental sound. Трансцендентный звук. This Vedic truth, that's transcendental sound. Это ведическая истина, это и есть трансцендентный That звук. mantras, transcendental sound. Эти мантры — это трансцендентный звук. You chant the mantras, they will wake us up Когда вы повторяете мантры, они пробуждают вас to the truth. по отношению к истине. Wow, I was asleep for 70 years. Вау, я спал 70 лет. You know, I remember I was in Australia years ago. Я помню, был в We Австралии were много лет doing назад. retreats in Australia, И у нас там было такое мероприятие, ретрит называется. yoga meditation retreats. Ретрит йога медитации. And there was an older gentleman, he was in his 60s, who was coming to the retreats. И там был мужчина, где-то ему за 60, и он приезжал на ретрит. And he told me that he'd had a high position in a company. И он рассказал мне, как занимал Made a lot of money, had a lot of material things to высокое положение enjoy. в компании, у него было много денег, много материальных вещей, которым он мог наслаждаться. But he also admitted he wasn't happy. Но он также признал, что он не был счастлив. But anyway, one day he goes to the library just to get some books to read. That was in the old days when there was libraries and books. Так, однажды он пошел в библиотеку, чтобы найти книги, чтобы почитать, и в те старые времена еще были библиотеки с книгами.
And he just got this book. One book just stood out. He took this book, and it was a book by our spiritual master. И он взял одну книгу, одна книга выделялась так, и он просто взял эту книжку, и эта книга оказалась книга, написанная нашим духовным учителем. About these truths, reincarnation and who we are. And Об этих истинах, о реинкарнации, кто мы. he read this book, Он прочитал эту книгу. and he said it woke me up. He actually said it woke me up. И он на самом деле сказал, произнес, что это меня пробудило, разбудило меня. And I realized that for the last 60-something years, 50, 60 years, I forget what he said, I'd been wasting my life. И я точно не помню, как он сказал, но он сказал, что за 50 или 60 лет я осознал, что я просто впустую потратил свою жизнь. And now here he was at this yoga retreat and chanting and listening to these truths. И вот теперь это был ретрит, йоги, медитации, это пение, повторение, слушание этих трансцендентной истины. See, for some people it wakes them up. Other people, you can't wake them up. И видите, что некоторых людей это будет, пробуждает, но некоторых людей невозможно разбудить. I remember when I met my spiritual master, early on. Well, let me give you a little information. In America, there's an animal called an opossum. Anybody ever heard of an opossum? You heard of one? И я помню, когда я встретил своего духовного учителя, давайте я расскажу вам немножко больше эту историю, что в Америке есть такие животные, как опоссумы. Вы когда-нибудь знаете такое животное, опоссум? Anybody know? Opossum? Opossum. The opossum's defense system is when a animal comes to eat it, a dog or whatever, it plays dead. И его система защиты в том, что когда животное приходит его, допустим, напасть на него, съесть, собака или кто бы то ни было, он притворяется мертвым. And you can pick it up, you can do anything. It just Вы можете поднять его так за хвост или что, и он просто Shake будет так. it. Можете его встряхнуть. So when they call it, if somebody's faking something, they say he's playing possum. И когда кто-то притворяется в чем-то, то есть что-то, то он играет, так сказать, притворяется опоссумом. So my spiritual master told me, if somebody's asleep, you can wake them up. И мой духовный учитель сказал мне, если кто-то спит, то ты можешь его разбудить. But if somebody's playing possum, you can't wake them Но up. если кто-то притворяется опоссумом, то этого человека не разбудить. Kids laying in bed, they don't want to get up. Parents say, wake up, wake up. Дети в кровати притворяются Come on, спящими, it's и time for родители school. пытаются разбудить их. Вставай, вставай, пора в школу. So most of us are playing possum. Can't wake us up. Но большинство из нас играет в опоссумов. Невозможно нас разбудить. But that's against our well-being, not a plus. Но это идет против нашего благополучия. Это не хорошо So для нас. anyway, the reality is reality and the illusion is illusion. Will I live in illusion or will I live in reality? That's my choice. Реалия есть реальность, а иллюзия есть иллюзия. И буду я жить в реальности иллюзии, это выбор за мной. But transcendental sound will wake us up Но трансцендентный звук – это то, что нас разбудит. unless we're playing possum. Если только мы не притворяемся опоссумом. Sometimes it'll even wake the possums up. Но иногда это будет даже опоссумом. Okay, so that being said, we're going to have another short kirtan. Так, теперь у нас, после всего этого, у нас будет еще один коротенький киртан. Lord Chaitanya's gift. Это дар Господа Чайтаньи. Chant the holy names. Пойте святые имена. Gauranga, Gauranga, Gauranga Hari Bo, hey. Gauranga, Gauranga, Gauranga Hari Bo. Gauranga, Gauranga, Gauranga Hari Bo. Gauranga, Gauranga, Gauranga Hari Bo. Gauranga Hari Bo. Gauranga Hari Bo.
Gauranga Hare Bo. Gauranga Hare Bo. Hare Bo Gauranga, Gauranga Hare Bo. Hare Bo Gauranga, Gauranga Hare Bo. Hare Bo. Hare Bo Gauranga, Gauranga 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 Hare Bo. Hare Bo. Hare Bo Gauranga, Gauranga Hare Bo. Hare Bo Gauranga, Gauranga Hare Bo. Chaitanya, Chaitanya, Chaitanya Hare Bo. Chaitanya, Chaitanya, Chaitanya Hare Bo. Hare Bo. Chaitanya, Chaitanya, Chaitanya 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 Hare Bo. Hare Bo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, 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 Hare Bo. Hare Bo. Hare Bo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bo. Hare Bo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bo. Hare Bo. Hare Bo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bo. Hare Bo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bo.
Haribo. Haribo, Nitai go, Haribo. Haribo, Nitai go, Haribo. Haribo. Haribo, Nitai go, Haribo. Haribo, Nitai go, Haribo. Haribo, Nitai go, Haribo. Haribo, Nitai go, Haribo. Haribo, hey. Nitai go, Haribo. Haribo. Goranga Haribo. Chaitanya Haribo. Nitai Gaur Haribo. 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 Chaitanya Haribo. Nityananda Haribo. Goranga Haribo. Nitai Gaur Haribo. 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 Haribo.